I also let us see what is social security. అసలు social security అంటే ఏంటి? Basically, it refers to the protection provided by state to ensure the welfare and well-being of individuals against social risks like unemployment, sickness, disability, old age, and death. See, basically ఇది ఆల్రెడీ మనం చదివాం ఇవన్నీ మనకి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనేది ఒకటి చదివాం గుర్తుందా? సో ద సేమ్ థింగ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ హియర్. సో యాక్చువల్గా దీన్ని సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఒక వర్కర్ ఫినాన్షియల్ గా ఒకవేళ ఇఫ్ హీ సఫరింగ్ ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ వచ్చి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఫ్యాక్టరీ వర్కర్ మీట్స్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్, ఒక పర్సన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు ఒక కంపెనీలో, రైట్? ఈ కంపెనీలో వీడి నెత్తి మీద ఏదో ఒకటి పడింది, ఆర్ వీడి కాలు దెబ్బ తగిలింది, ఆర్ వీడి చెయ్యి దెబ్బ తగిలింది, సమ్ లాస్. ఇట్ కెన్ బి పార్షియల్ or permanent or death, something like this. ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వీడికి వచ్చి అండ్ హీ ఈస్ నాట్ మేకింగ్ మనీ, ఈ టైంలో గవర్నమెంట్ వచ్చి వీటికి హెల్ప్ చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్స్ ద మెడికల్ కేర్, కాంపన్సేషన్, ఫ్యామిలీ రిసీవ్స్ ద ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as సోషల్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, బేసిక్ గా సోషల్ సెక్యూరిటీ దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ వర్కర్స్ ఫ్రమ్ రిస్క్. ఓకే, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ వర్కర్స్ ఫ్రమ్ రిస్క్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక ఒక లేబర్ ఒక వర్కింగ్ ఏరియాలో వాడికి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగింది. సో ఆ టైంలో హీ హ్యాస్ టు బి కాంపన్సేటెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ వన్, it provides medical assistance. Okay, medical assistance. Provides medical assistance, and for example, when he is working, ఆ టైంలో వాడికి ఏమైనా దెబ్బ తగిలో వాడి చెయ్యికో సంథింగ్ హెస్ హ్యాపెన్. సో లెట్ us సే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ ఉంది, దీనికి తీసుకెళ్తే అక్కడ వర్కర్స్ కి ఫ్రీగా ట్రీట్ చేస్తారు. ఓకే, సో దాన్ని మెడికల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, థర్డ్ వన్, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక వర్కర్ ఇఫ్ హిస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, వాడికి గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ హిమ్ సమ్ మనీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెంపరరీ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్. చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులోదే ఈ స్కీమ్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, which is temporarily financial ga if this person is not able to get work, he can apply and he can get some money to run his family, to run this show. Okay, third అయిపోయింది. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి protect women workers during the maternity. For example, if any female who is pregnant, ఈ టైంలో దే విల్ బి గివింగ్ లీవ్, ఐ బిలీవ్ 26 వీక్స్. 26 వీక్స్ ఎనీవే, మనకి ఈ పార్ట్ అనేది మనం మళ్ళీ చదువుతాము, ఐ విల్ లెట్ యు నో. బట్ ఫర్ నౌ షీ విల్ బి గివెన్ మెడికల్ లీవ్, పెయిడ్ లీవ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as మెటర్నిటీ లీవ్. ఒకవేళ ఈ టైంలో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బేబీ డ్రాప్ అయిపోయినా సరే అప్పుడు కూడా ఒక మెడికల్ లీవ్ ఇస్తారు. సో ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ హర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఒక లైవ్ బేబీ బయటకు వచ్చి షీ హాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ చైల్డ్. సో షీ విల్ బి గివెన్ దిస్ ఫర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ చైల్డ్. థర్డ్ చైల్డ్ నుంచి these weeks will be reduced. We'll be talking on this later, but for now, a simple info to protect women workers during maternity. Okay, and fifth one వచ్చేసి provide పెన్షన్స్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. ఇప్పుడు 60
years, 65 years ki once a person is retired, right? He'll be getting pension all his life, the rest of his life. But వీడు యాక్చువల్గా అది ఎలా few people, few companies, for example, if this person is retired till his death, let us say he is getting some 10,000 rupees. Okay, ఎక్కువ తక్కువ let us పక్కన పెడదాం. I'm just talking some number ఇక్కడ. So now he's alive and he's getting this amount. If in case he dies, ఈ డెత్ ఇచ్చినప్పుడు his wife ఆర్ ఇమీడియట్ వాడు ఎవరి పేరైతే పెడతాడో వాళ్ళకి no, ఇంత రాకపోయినా సమ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఆర్ సమ్ అమౌంట్ ఈస్ బిన్ రెడ్యూస్ అండ్ బట్ స్టిల్ ఈవెన్ దిస్ పర్సన్ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ అమౌంట్. సో ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్యూ కంపెనీస్. ఐ థింక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ వాటికి అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as family pension scheme. ఇదే సిక్స్త్ వన్. Okay, it supports the dependents after worker's death as well. So these are the objectives. Just to recap, simple గా చెప్పాలి అంటే um, the first one వచ్చేసి protect workers from any risk. Okay, any accident అయింది ఆ టైంలో he'll be given some money. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మెడికల్ అసిస్టెన్స్, ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ ఎన్ష్యూర్ ఇన్కమ్ డ్యూరింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, కొన్ని స్కీమ్స్ ఉంటాయి. ఒక టైంలో ఐ రిమెంబర్ సమ్ 100 days వర్క్ అనేది ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ 100 days వర్క్ ఇన్ అన్ ఇయర్, he used to be paid some amount. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి పరిపాలనలో ఐ రిమెంబర్ దిస్ సంథింగ్ వాస్ దేర్. నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి మెటర్నిటీ లీవ్ అనేది ఇవ్వాలి. తర్వాత వచ్చేసి పెన్షన్ టు దిస్ లివింగ్ పర్సన్. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ డిపెండెంట్స్ కి ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎ సోషల్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, నౌ యాక్చువల్గా మనం లెట్స్ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు అవర్ ఫస్ట్ సెమ్. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్ పాలసీ ఉంది కదా, దీన్ని సింపుల్ గా గుర్తు చేసుకుందాం. ఆర్టికల్స్ 38, 39, 41, 42 and 43. So these five articles will be constitutional provisions supporting the social security అని రాసి దాంట్లో డిపిఎస్పివి ఈ ఆర్టికల్స్ రాయాలి. See, 38 వచ్చేసి the state will be providing the welfare of the people. Okay, 39 వచ్చి this is equal livelihood opportunities. Okay, Article 41 వచ్చేసి right to work, education, public assistance during unemployment కానీ సిక్నెస్ కానీ డిసబిలిటీ కానీ ఓల్డ్ ఏజ్ కానీ ఆ టైంలో 41. ఆర్టికల్ 42 వచ్చేసి హ్యూమన్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ అండ్ మెటర్నిటీ రిలీఫ్, రైట్? This one. The last one is living wage and decent standard of living. Okay, every human has this right to live better standard of living, right? Andukanesi Article 43. Okay. Now this is it. So all what we have spoken till now is about the welfare of the workers. Okay. Before this, before we end, let us see two important case laws. Okay. ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసి నకారా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి కన్స్యూమర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ నకారా అనేది డిఎస్ నకారా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. వెరీ సింపుల్ గా ఈ స్టోరీ చెప్తాను. స్టోరీ ఇన్ సెన్స్ డిఏఎస్
Nakara అనే అతను he got retired. ఓకే. అయితే ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? ఒక డేట్ ఇచ్చింది. ఈ డేట్ లెట్ అస్ సే సమ్ డేట్ ఓకే. ఒక డేట్ ఇచ్చింది. ఈ డేట్ కి ముందు ఎవరైతే రిటైర్ అవుతారో ఈ డేట్ కి తర్వాత ఎవరైతే రిటైర్ అయ్యారో వీళ్ళకి 100 రూపీస్ ఇస్తే వీళ్ళకి 80 రూపీస్ ఇస్తుంది. అంటే దీస్ పీపుల్ యూస్ టు గెట్ లెస్ దాన్ ద డేట్ విచ్ వాస్ గివెన్. సో మిస్టర్ నకారాని అతను అండ్ a few people with him thought this is unfair. సో వీళ్ళందరూ కలిసి సుప్రీం కోర్ట్ వెళ్తారు. అండ్ వెన్ దే ఆస్ ది కోర్ట్, సో పెన్షన్ అనేది ఒక చారిటీ కాదు గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది, అది మా హక్కు అనేసి ఈ నకార అతను కేసు వేస్తాడు. ఓకే. సో అప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ విల్ బి గివింగ్ ఎ జడ్జ్మెంట్ దట్ దిస్ ఇస్ ఎ సోషల్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, ఇది డిస్క్రిమినేట్ చేయలేం ఈ రిటైర్మెంట్ డేట్ బట్టి అనేసి ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ మిస్టర్ నకారా కోర్టు తీర్పిస్తుంది. ఓకే. సో పెన్షన్ ఈజ్ ఏ రైట్ నాట్ ఎ ఫేవర్ ఆర్ ఎ చారిటీ అని రాసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వెరీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేస్ వచ్చేసి ఆ, మనకు ఒక టైంలో యాస్బెస్టస్ రేకులు యాస్బెస్టస్ అనేది సమ్ టైమ్ బిఫోర్ ఐ యూస్ టు హియర్ దిస్ యాడ్. ఈ కంపెనీలో పనిచేసి ఇదంతా ఏంటంటే రేకులు తయారు చేసేది. సో అంత బూడిద, దట్ సిమెంట్ పౌడర్, దట్ అదేంటి స్టోన్ పౌడర్ తోటి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో లాట్ ఆఫ్ దీస్ ఎంప్లాయీస్ గాట్ సిక్ ఎట్ దిస్ పీరియడ్. సో వీళ్ళందరూ సిక్ అయిపోతున్న టైంలో అప్పుడు ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉండేది, కన్స్యూమర్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అనేది. సో వాట్ హ్యాపెండ్, దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ ఫైల్డ్ కేస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ దీస్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే. సో వెళ్ళి అక్కడ కేస్ వేశారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పౌడర్ అండ్ ఆల్. వీళ్ళకి ప్రాపర్ మెడికల్ గా సరిగ్గా తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఐ మీన్ గెటింగ్ సిక్ అనేది. సో అప్పుడు యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 21, అంటే ఏంటి ఆర్టికల్ 21, మెనీ ఆఫ్ యూ ఐ థింక్ రిమెంబర్, రైట్ టు లైఫ్. దీని ప్రకారంగా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది ఏమని, వర్కర్స్ హ్యావ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ టు హెల్త్ అండ్ మెడికల్ కేర్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 21. సో ఎంప్లాయర్స్ అనేవాళ్ళు వీళ్ళ సేఫ్టీ కానీ, ఓకే, అండ్ వీళ్ళ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవి చూసుకోవాలి అండ్ కాంపన్సేషన్ కూడా ఇవ్వాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీ ఆక్యుపేషనల్ డిసీజెస్ వస్తే అని. ఓకే. నా రైటింగ్ ఇస్ so good that you can understand, no problem. Compensation for occupational diseases, right? So, idi. So, yeah. So, finally, this is all about our topic. So, if any doubts or anything you have, please comment and let me know. This is all about the social security.